আচ্ছা, আজকে আমাদের টপিক হলো conduction band, valence band. The conduction band is the band of electron orbitals that electrons can jump up into from valence band when excited. Our valence band key is the band of electron orbitals that electrons can jump out of, moving into the conduction band when excited. Achha. The energy difference between the highest occupied energy state of the valence band and the lowest unoccupied energy state of the conduction band is called the band gap and is indicative of the electrical conductivity of a material. A large band gap means that a lot of energy is required to excite valence electrons to the conduction band. Conversely, when the valence band and conduction band overlap, as they do in metals, এই জায়গাটা একটু highlight করি, যখন ভ্যালেন্স ব্যান্ড আর কন্ডাকশন ব্যান্ডটা ওভারল্যাপ করে, যেটা আমরা প্রায় সময় মেটালসে দেখে থাকি, electrons can readily jump between the two bands, meaning material is highly conductive. The difference between conductors, insulators and semiconductors can be shown by how large their band gap is. আমি পুরোটা এক্সপ্লেইন করব, প্লিজ ডোন্ট ওয়ারি, জাস্ট বেয়ার উইথ মি. Insulators are characterized by a large band gap, so prohibitively large amount of energy is required to move electrons out of the valence band. To form a current. কন্ডাক্টরদের জন্য একটা ওভারল্যাপ আছে between the conduction and valence band, so the valence electrons in such conductors are essentially free. এজন্য খুব ইজিলি মুভ অ্যাবাউট করতে পারে. সেমিকন্ডাক্টরস, এটা ইন্টারেস্টিং. আজকে আমরা যে কোয়েশ্চেন পেপারের এক্সাম্পলটা দেখব, that will be based around semiconductors. Okay. Semiconductors, on the other hand, have a small band gap that allows for a meaningful fraction of the valence electrons of the material to move into the conduction band given a certain amount of energy. This property gives them a conductivity between conductors and insulators, which is part of the reason why they are ideal for circuits, as they will not cause short circuits like conductor. This band gap also allows semiconductors to convert light into electricity in photovoltaic cells and to emit light as LED. When made into certain types of diodes, both these processes rely on energy absorbed or released by electrons. এখন you must be wondering, এটা তো টেকনিক্যালি কোথায় পড়ে? খেয়াল করে দেখো, এটা কিন্তু একটু হালকা ইলেকট্রিসিটির টাচও আছে, রাইট? সো ইলেকট্রিসিটি as well as, এক সেকেন্ড, খেয়াল করে দেখো, এনার্জি অ্যাবজর্বড অর রিলিজড বলছে। এখন খেয়াল করে দেখো তো, এনার্জি অ্যাবজর্বড অর রিলিজ, এই কনসেপ্টটা আমরা কোথায় পড়ছিলাম? লাস্ট ক্লাসে কিন্তু শেষ করলাম পুরোপুরি. দ্যাট ওয়াজ ইন নেচার অফ লাইটের ফটোইলেকট্রিক ইফেক্ট. বাই দ্য ওয়ে, দিস হ্যাজ নাথিং টু ডু উইথ ফটোইলেকট্রিক ইফেক্ট, কিন্তু এনার্জির অ্যাবজর্পশন আর রিলিজটা অফকোর্স এখানে অনেক ইম্পর্টেন্ট. আচ্ছা, এই ইলাস্ট্রেশনটা আই উড সে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট একটা কনসেপ্ট. এইটা হলো আমার মেটালের জন্য, এটা হলো সেমিকন্ডাক্টরের জন্য, আর এটা হলো ইনসুলেটরের জন্য. ভ্যালেন্স ব্যান্ড আর কন্ডাকশন ব্যান্ডের মাঝখানে যে গ্যাপটা, এই গ্যাপের নাম হলো ব্যান্ড গ্যাপ. গাইস, অনেকে ফর দ্য ভেরি ফার্স্ট টাইম দেখতেছো, অনেক কিছু একটু কনফিউজিং লাগতে পারে. দ্যাট ইজ অ্যাবসলিউটলি ফাইন. অল ইউ হ্যাভ টু ডু ইজ জাস্ট হিয়ার মি আউট. সবকিছু বন্ধ করে জাস্ট ফোকাস করে শুনো. I can assure you by the end of the lecture এটা পুরোপুরি মাথায় ঢুকে যাবে 100%. ট্রাস্ট মি, জাস্ট শুনতে হবে with concentration full on. আচ্ছা, তো যেটা বললাম মাত্র, ব্যালেন্স ব্যান্ড আর কন্ডাকশন ব্যান্ডের মাঝখানের এই যে গ্যাপটা, এই গ্যাপটাকে is what we call band gap, right? This is what we call the band gap. When it comes to metals, দেখো কোনো গ্যাপ নাই, তার মানে কি? আচ্ছা, আরো ইজি করে দেই. কোন ব্যান্ডে ইলেকট্রনস থাকলে কারেন্ট কন্ডাক্ট করে? এটা কিন্তু নাম শুনে বোঝা যায়. তোমাকে অপশন হলো ভ্যালেন্স ব্যান্ড অথবা কন্ডাকশন ব্যান্ড. একটু চিন্তা করে অ্যান্সার দাও. কোন ব্যান্ডে ইলেকট্রনসরা থাকলে কারেন্ট
ফ্লো করতে পারে? হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? ইটস রিয়েলি অবভিয়াস। একটু চিন্তা করে অ্যান্সার করুন কন্ডাকশন ব্যান্ড। কন্ডাকশন ব্যান্ড, অফ কোর্স, ডেফিনেটলি কন্ডাকশন ব্যান্ড। কিন্তু ম্যাক্সিমাম জায়গায়, সব মেটালস না, অফ কোর্স মেটালস বাদে অনেক কিছুতেই ইলেকট্রনস গুলা কিন্তু জেনারেলি থাকে হলো এই ভ্যালেন্স ব্যান্ডে। ভ্যালেন্স ব্যান্ড থেকে কন্ডাকশন ব্যান্ডে যেতে কি লাগবে? এনার্জি লাগবে। এন্ড গেস হোয়াট গাইজ, দ্যাট এনার্জি ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু দিস ব্যান্ড গ্যাপ। এই ব্যান্ড গ্যাপের সমান তুমি এনার্জি ওকে দাও, ও লাভ দিয়ে ভ্যালেন্স ব্যান্ড থেকে কোথায় চলে যাবে? কন্ডাকশন ব্যান্ডে। আর যখনই ও কন্ডাকশন ব্যান্ডে চলে যাবে তখন ও ইলেকট্রিসিটি কন্ডাক্ট করা স্টার্ট করবে, মিনিং কারেন্ট ফ্লো করা স্টার্ট করবে। গাইস, এতটুকু পর্যন্ত কি সবার ক্লিয়ার? এভরিওয়ান? জি স্যার। ওকে, গ্রেট। নেক্সটে যাই। হোলস মোলস পরে দেখবো, হোলস নট দ্য টাইম নাও। আগে এটা শেষ করে নেই, তারপরে উই ক্যান মুভ ব্যাক টু হোলস। আচ্ছা, একটা এক্সাম্পল দেখি। এই কোয়েশ্চেনটা আসছিল সম্ভবত জুন 2014, জুন, হ্যাঁ রাইট, জুন 14, কোয়েশ্চেন নাম্বার 14 আমি রেডি করে রাখছি। যেন মাত্র একটা টপিক দেখলাম তো, কিরকম কোয়েশ্চেন আসতে পারে অ্যাকচুয়াল এক্সামে সেটা এখনই শেষ করে ফেলি, তাইলেই দেখবা। নাহলে তোমার মাথায় একটা কনফিউশন থেকে যাবে, থিওরিতে বুঝলাম কিন্তু পরীক্ষায় কিরকম কোয়েশ্চেন আসবে সেটা তো বুঝতেছি না। সেই কনফিউশন যেন না থাকে, এই জন্য সেম জিনিসটা আমরা কোয়েশ্চেন পেপারের মাধ্যমে শেষ করে ফেলবো এখন। The photograph shows a light dependent resistor, LDR. গাইস, LDR এর কনসেপ্টটা কি সবার মনে আছে একদম লেভেল থেকে? LDR কিভাবে কাজ করে? How does an LDR work? Any ideas, guys? Everyone? LDR এর লাইট, লাইট কি? স্যার লাইট ইন্টেন্সিটি ইনক্রিজ করলে রেজিস্ট্যান্স কমে যায়। কারেক্ট, অ্যাবসলিউটলি রাইট। লাইট ইন্টেন্সিটি যত বাড়বে আমার রেজিস্ট্যান্স অফ দ্য এলডিআর তত কমে যাবে। 100% রাইট, কোনো ডাউট নাই। এখন রেজিস্ট্যান্স কমে কিভাবে? এই কাহিনী এবার আসবে আমার কন্ডাকশন ব্যান্ড আর ভ্যালেন্স ব্যান্ড নিয়ে। যখনই লাইট ইন্টেন্সিটি বাড়ায় দাও, হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ ইলেকট্রনস গুলা ভ্যালেন্স ব্যান্ড থেকে জাম্প করে কোথায় চলে আসে? কন্ডাকশন ব্যান্ডে। দিস ইজ দ্য আইডিয়া গাইস। যত বেশি ইলেকট্রন কন্ডাকশন ব্যান্ডে থাকবে তত বেশি আমার কারেন্ট ফ্লো করতে পারবে, তত আমার কন্ডাক্টিভিটি বেড়ে যাবে। অলওয়েজ রিমেম্বার গাইস, when it comes to physics, what is the opposite word of conductivity? ওই যে সিনোনিম অ্যান্টোনিম বলি না, তো কন্ডাক্টিভিটি অপোজিট ওয়ার্ড কি? হোয়াট ডু ইউ সে? আর দিয়ে ওয়ার্ডটা গাইস খুব অবভিয়াস, কিন্তু কন্ডাক্টিভিটির রেজিস্টিভিটি। রেজিস্টিভিটি, এক্স্যাক্টলি। কন্ডাক্টিভিটি বেড়ে যাওয়া মানে রেজিস্টিভিটি কমে যাওয়া। এন্ড উই অল নো গাইস, আমরা যে একদম লেভেল থেকে ভাবে মুখস্থ করে আসছি যে লাইট ইন্টেন্সিটি বাড়লে এলডিআর এর রেজিস্ট্যান্স কমে যায়। রেজিস্ট্যান্সটা তো ডেফিনেটলি কমে, কিন্তু কিভাবে? বিকজ অফ রেজিস্টিভিটি কমে যায়। কেন রেজিস্টিভিটি কমে যায়? বিকজ আমার নাম কি, কারেন্ট বেড়ে যায়। কারেন্ট কিভাবে বাড়ে? বিকজ কন্ডাকশন ব্যান্ডে নাও মোর অ্যান্ড মোর ইলেকট্রনস চলে আসে জাম্প করে। টেল মি গাইস, পুরোটা লিঙ্ক করতে পারলো নাকি? পুরো সিচুয়েশনটা চোখের সামনে ভিজুয়ালাইজ করতে হবে, দেন এন্ড অনলি দেন আই ক্যান মুভ অন টু মাই নেক্সট সেকশন। এটা কি ক্লিয়ার সবার? স্যার এখানে কি ফটো ইলেকট্রিক এমিশনের মতো কি ভ্যালেন্স ব্যান্ড থেকে কন্ডাকশন ব্যান্ডে যাচ্ছে? আরেকবার স্যার, আরেকবার বুঝি নাই। আচ্ছা, এখানে কি যে ফটো ইলেকট্রিক এমিশনে যেরকম হয় এখানে এখানে কি সেম হচ্ছে? হ্যাঁ রাইট, ইন্টেন্সিটির জন্য ইলেকট্রন রিলিজ হচ্ছে। কারেক্ট, সেরকম হচ্ছে। বাট এটাকে কি তুমি ফটোইলেকট্রিক এমিশন বলতে পারো? নো, you can compare it to photoelectric emission কনসেপ্টের মতো, but this is not photoelectric emission. আইডিয়া কি ক্লিয়ার? জি স্যার। ওকে, নেক্সটে যাই, সবাই নোটিস করে দেখি। an LDR is made of semiconducting material. The diagram shows the energy bands for a semiconducting material. যেটা দেখতেছি, the LDR has a much lower resistance when in light than when it is in dark. This is because photons provide energy. এই যে তোমার যে কোশ্চেন ছিল, ফোটন কি করে? এনার্জি প্রোভাইড করে। কাকে এনার্জি প্রোভাইড করে? to the electrons in the valence band, exciting them into the conduction band. ফোটন আসলো, ভ্যালেন্স ব্যান্ডের ইলেকট্রন গুলাকে এনার্জি দিয়ে কোথায় নিয়ে গেল? কন্ডাকশন ব্যান্ডে। তারপর দেখি, the energy band gap for this material is 2.42 electron volt. Calculate the minimum frequency of light required to produce a reduction in resistance.
গাইস কপি বের করো, এভরিওয়ান গেট টু ওয়ার্ক। এখন এই যে ছোট্ট যে ভ্যালুটা আছে 2.42 ইলেকট্রন ভোল্ট, ডু ইউ অল রিমেম্বার ইলেকট্রন ভোল্ট থেকে জুলের কনভার্সনটা? একদম অনেস্টলি বলো গাইস, ডু ইউ অল রিমেম্বার যে ইলেকট্রন ভোল্ট থেকে জুলে এক্স্যাক্টলি কিভাবে কনভার্ট করে? এটা কি মনে আছে সবার? এভরিওয়ান, ডু ইউ অল রিমেম্বার দিস? ইয়েস অর নো? গাইস মনে থাকলে বলো ইয়েস, না মনে থাকলে বলো নো। ডু ইউ অল রিমেম্বার? এটাকে আমি আরেকবার দেখাই দিব? জি স্যার। এটা বলতে হবে তো, আমি জিজ্ঞেস করতেছি একটু অ্যান্সার দিও। আচ্ছা ঠিক আছে, আরেকবার দেখাই দিচ্ছি, নো ওয়ারিস। খেয়াল করো, ওয়ান ইলেকট্রন ভোল্ট, এভাবে মাথা রাখবা, is equal to 1.6 times 10 to the power minus 19 জুল। মাথায় ঢুকাও, 1 ইলেকট্রন ভোল্টের ভ্যালু হলো এত। সো 1 ইলেকট্রন ভোল্টের যদি এই ভ্যালু হয়, আমার কাছে কত ইলেকট্রন ভোল্ট আছে? 2.42। 2.42 ইলেকট্রন ভোল্টের ভ্যালু কত হবে? 2.42, সবাই করে দেখি, 2.42 times 1.6 times 10 to the power minus 19। এটা করলে গাইস ভ্যালুটা কত আসে? এনার্জির ভ্যালু করে দেখো তো গাইস, বসে দেখো না, বসে দেখো না, করে দেখো। 3.872 into 10 to the power minus 19. 3.872 times 10 to the power minus 19, 3.872 10 to the power minus 19। জি স্যার। আচ্ছা, এটা কি এনার্জি হলো? এনার্জি হলো আমার ব্যান্ড গ্যাপ, বিজি লিখলাম, ঠিক আছে? এই এনার্জি, এই ব্যান্ড গ্যাপটার এতটুকু ডিফারেন্স। ওকে, এখন জাস্ট লাইক গাইজ আমরা লাস্ট দিনই দেখতেছিলাম, একদম লিটারালি লাস্ট ক্লাসে দেখতেছিলাম এনার্জি লেভেল ট্রানজিশন। এখানে ধরো একটা ইলেকট্রন আছে, এই ইলেকট্রনটার ব্যালেন্স ব্যান্ড থেকে জাম্প করে কন্ডাকশন ব্যান্ডে যেতে কতটুকু এনার্জি লাগবে? This is the energy that it requires, 3.87 times 10 to the power minus 19 joule. And guess what guys, we're dealing with an LDR. আমরা LDR নিয়ে কাজ করতেছি। LDR এ এনার্জিটা প্রোভাইড করে কে? Who is it that provides this energy in LDRs? Everyone? Light. Photons, photons, light. ফোটন থেকে এনার্জি আসলো, তাহলে গেস করো তো গাইস, এই এনার্জির, এই সমান এনার্জির কার প্রোভাইড করতে হবে? এই ফোটনের। অ্যান্ড ডু উই নট রিমেম্বার গাইস, ফোটনের এনার্জি আমাকে যেহেতু ফ্রিকোয়েন্সি বলছে, ক্যান ইউ প্লিজ গিভ মি দ্য ইকুয়েশন অফ দ্য এনার্জি অফ আ ফোটন in terms of its frequency? Everyone, what is the HF. right? HF. And do we also remember the value of H? 6 point কত? 6.63 into 10 to the power minus 34. ওকে, এটা করে আমাকে এই এফ এর ভ্যালু বের করে বলো। এফ ইকুয়ালস টু কত আসে তাড়াতাড়ি বলো গাইস, পুরোটা কপি করো, ইয়ে দাও, টপিকের নাম দাও কন্ডাকশন ব্যান্ড ভ্যালেন্স ব্যান্ড কোয়েশ্চেন, জুন 2014, কোয়েশ্চেন নাম্বার 14 এ। এটা কমপ্লিট করো, তারপর বলতেছি।
কত আছে গাইস? So 5.84 into 10 to the power 14. (5.84 times 10 to the power 14). Ji sir. Okay, fine. Let's check this out if we are right. Question number 14. 5.84 times 10 to the power 14. সবাই দেখছো? Everyone? Guys, did you all see this? Ji, sir. Mark allocation কি clear? কিভাবে মার্কটা অ্যালোকেটেড হলো? প্রথম মার্কটাই হলো আমার এই ইলেকট্রন ভোল্ট থেকে জুলে কনভার্ট করার জন্য। সেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট গাইস, ক্যালকুলেশন cannot be done in electron volt because electron volt is not the SI unit of energy. Next part চলে যাই কোয়েশ্চেনের। এই পার্ট বিটা হ্যাজ নাথিং টু ডু উইথ আমরা যে টপিক পড়তেছি, আমাদের টপিকের সাথে পার্ট বি এর কোনো কানেকশন নাই। গাইস আই হোপ এই পার্টটা সবার 100% ক্লিয়ার। কন্ডাকশন ব্যান্ড, ভ্যালেন্স ব্যান্ড, এভরিওয়ান? কারো কি আর কন্ডাকশন ব্যান্ড, ভ্যালেন্স ব্যান্ড নিয়ে কোয়েশ্চেন আছে গাইস? No sir, clear. ওকে, নেক্সট যাই তাহলে। Let's talk about holes. In physics, chemistry, and electronic engineering, an electron hole, often simply called a hole, is the lack of an electron at a position where one could exist in an atomic lattice. Since in a normal atom or crystal lattice, the negative charge of the electron is balanced by the positive charge of the atomic nuclei, the absence of an electron leaves a net positive charge at a hole's location. এটা হয়তো বা গাইস বুঝো নাই, একটু ওয়েট করো, পুরোটা একটু পরে তারপর আমি দেখাই দিচ্ছি, ডোন্ট ওয়ারি। পুরোটা একটু পড়ে নাও, আর আজান দিচ্ছি তো, আজানটা শেষ হোক তারপর আসতেছি।
গাইস কথা শুনতে পারো? হ্যালো, Yes, Ji, sir. sir. ওকে 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 ফাইন। এক সেকেন্ড ওয়েট করো, আমি হোলসটা তোমাকে বোঝানোর ইয়ে করতেছি, একটা লেকচার রেডি করতেছি। যে দুইটা জিনিস দেখবো দুইটা একসাথে ইয়ে করতেছি। পারফেক্ট পারফেক্ট। গাইস আজকে আমরা যে দুইটা জিনিস দেখবো, একটা হলো হোলস আর একটা দেখবো সুপার কন্ডাক্টর। হোলসটা দুই ভাবে খুব সিম্পলি একটা জিনিস দেখবো, তারপর একটু অ্যাডভান্স ওয়েতে দেখবো। ওকে, একটা সিকোয়েন্স আছে গাইস, এই পুরো জিনিসটা উইল বি লুকিং এট ইন আ ভেরি রেলেভেন্ট সিকোয়েন্স। ফার্স্টে আমরা কন্ডাকশন ব্যান্ড ভ্যালেন্স ব্যান্ড দেখলাম। কন্ডাকশন ব্যান্ড ভ্যালেন্স ব্যান্ডটা আমি যদি জিজ্ঞেস করি তোমাকে কোন টাইপের ম্যাটেরিয়ালের জন্য সব থেকে বেশি রেলেভেন্ট, আমি তোমাকে তিনটা অপশন দিলাম, মেটাল, সেমিকন্ডাক্টরস, ইনসুলেটরস। সো মেটাল, সেমিকন্ডাক্টর, ইনসুলেটরস, এই তিনটার ভিতরে কোনটাতে এই কন্ডাকশন ব্যান্ড ভ্যালেন্স ব্যান্ডের কনসেপ্টটা বেশি রিলেটেবল এন্ড অ্যাপ্লিকেবল? ক্যান ইউ আইডেন্টিফাই গাইস? Semiconductor. Absolutely right. It is applicable in semiconductors. Correct. Now, আমরা যদি এই সেমিকন্ডাক্টরেরটাই একটু এখানে দেখি, right? Now let's check this out. Diagram of an intrinsic semiconductor, that is a pure semiconductor. Guys, ignore the accent. The diagram also represents the charge carriers at absolute zero temperature. The electrons in an intrinsic semiconductor which move into the conduction band at high temperatures are called intrinsic carriers. Place where the electron was present, a vacancy is created at the place where the electron was present. A vacancy is created at the place where the electrons used to stay. যেই জায়গাটা ক্রিয়েট হয়ে গেল, যে একটা এমপ্টিনেস ক্রিয়েট হয়ে গেল, হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক উই কল ইট গাইস? তোমার কমন সেন্স কি বলে, যেটা নিয়ে আমরা এখন ডিসকাস করতেছি? এই পার্টটাকে কি বলে গাইস? এইচ দিয়ে ওয়ার্ডটা, এভরিওয়ান try to Holes. Electron before it had moved into the conduction band. Hmm. This vacancy is called hole. এই যে The visual helps in understanding the creation of a hole. Hmm. Consider the case of pure germanium crystal. Hmm. এই যে ল্যাটিস, It has 4 electrons in its outer or valence orbit. These electrons are known as valence electrons. When two atoms of germanium are brought close to each other, a covalent bond is formed between the atoms. If some additional energy is received, one of the electrons contributing to a covalent bond breaks
and it is free to move in the crystal lattice. While coming out of the bond, a hole is said to be created at its place, which is usually represented by an open circle. An electron from the neighboring atom can break the covalent bond and can occupy this hole, creating a hole at another space. Since an electron has a unit negative charge, the hole is associated with a unit positive charge. গাইস এই পার্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট। হোলের চার্জ কি তাহলে পজিটিভ, ইলেকট্রনটা যদি এই জায়গা অকুপাই করে রাখে তখন ব্যালেন্স আউট হয়ে গেল, বাট যখন ইলেকট্রনটা লিভ করলো এই জায়গাটা তখন আর ব্যালেন্স নাই, এই জায়গাটা এখন কি হয়ে গেল তাহলে পজিটিভ। তাহলে হোলের চার্জ যদি কখনো ভিজুয়ালাইজ করতে হয় ইটস অলওয়েজ পজিটিভ। তার হোলসের ফ্লোটা আমরা দেখব এই জায়গার থেকে। স্টার্ট ফ্রম হিয়ার, এই জায়গার থেকে একটা ইলেকট্রন সরে গেল, দিস ইজ দ্য হোল, ইউড সি। আর এই ডিমের মতো জিনিসগুলো আমার ইলেকট্রন, অ্যাকচুয়ালি মুভ কে করতেছে দেখো তো, মুভ করতেছে ইলেকট্রন, কিন্তু দেখে মনে হয় না এই হোলটা ফার্স্টে ছিল এই জায়গায়, হোলটা মনে হচ্ছে না এখন আস্তে আস্তে ডান দিকে যাচ্ছে। গাইজ এই ভিজুয়ালাইজেশনটা সুপার ইম্পর্টেন্ট। দেখো তো অ্যাকচুয়ালি ফ্লো কে করতেছে, ওরা অ্যাকচুয়ালি রিয়েল লাইফে মুভ কে করতেছে, দ্য ইলেকট্রনস, বাট ইট অ্যাপিয়ার্স অ্যাজ দো দিস গ্যাপ অর দিস হোল ইজ মুভিং টুয়ার্ডস দ্য রাইট। দেখো তাই না, হোলটা ফার্স্টে ছিল এখানে, মুভ করে করে অল দ্য ওয়ে টুয়ার্ডস দ্য রাইট চলে গেল, বাট অ্যাকচুয়ালি কি আমার হোল মুভ করছে? নো, দ্য অনলি থিং দ্যাট এভার মুভড ওয়াজ দ্য ইলেকট্রনস। গাইস এখন তো এই হোলের ভিজুয়ালাইজেশনটা ক্লিয়ার নাকি সবার? এভরিওয়ান গাইস, সবার কি এই হোলের ভিজুয়ালাইজেশনটা ক্লিয়ার? গাইস Yes, sir. Yes. তাহলে আমি যদি হোলের মোশন আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করি, সবসময় মাথায় রাখবা ইলেকট্রন যেদিকে ফ্লো করে সেটার অপোজিট ডাইরেকশনে হয়। নেক্সট যাই, ইলেকট্রন যে এটা দেখলাম, এন্ড ফাইনালি এটাতে ব্যাক করি একটু। বলছে solid state physics, electron hole usually refers to as simple as hole is the absence of electron from a full valence band. এই যে valence band কিন্তু দেখাই ফেলছি। A hole is essentially a way to conceptualize the interaction of electrons within a nearly full valence band of crystal lattice which is missing just a few electrons. সেটাও দেখলাম ওই যে ফার্স্ট ইন্ডিয়ান অ্যাকসেন্টের ভিডিও থেকে। In some way, the behavior of a hole within a semiconductor crystal lattice is comparable to that of bubble in a full bottle of water or a missing piece of puzzle. Missing piece of puzzle ta into হোলের একটা গুড রিপ্রেজেন্টেশন। আমার কাছে আমি জানি না পাজল আছে নাকি, আই হ্যাড পাজল অন মাই ফোন, বাট ওই পাজল থেকে আরো অনেক অনেক বেটার অ্যানালজি আমরা মাত্র দেখে ফেলছি ওই যে ডিমের মতো জিনিসটা দিয়ে। আই ডোন্ট থিংক পাজলেরটা দেখার দরকার আছে। Now let's talk about superconductor. দেখি, a material becomes a superconductor when its resistance becomes zero. Guys, do not mix it up with semiconductor. Semiconductor আর superconductor কিন্তু এক জিনিস না। একটা ম্যাটেরিয়াল যখনই তুমি ওর রেজিস্ট্যান্স একদম জিরো বানায় ফেলবা তখন it becomes a superconductor. We have seen already that as temperature increases, the resistance also increases. এটা তো আমরা দেখছি যে টেম্পারেচার বাড়লে আমার রেজিস্ট্যান্স বাড়া স্টার্ট করে। But did you ever consider the opposite thing? The opposite also holds true. কোন সেন্সে? If the temperature decreases, the resistance will also decrease. The lower the temperature, the lower will be the resistance. Below a certain temperature, what dekho, critical temperature, the resistance becomes zero. The critical temperature varies from material to material, but for most metals, it is below minus 243 degrees Celsius. There is no power loss in semiconductors when current flows through it. This is particularly useful in circuits where a large current is required.
had it not been a superconductor, a large energy would have been lost due to the heating effect. সুপারকন্ডাক্টরের এখন একটা জিনিস দেখাবো, বাট আনফরচুনেটলি এটা তুমি বুঝতে পারবা না, বাট দেখতে অনেক কুল লাগবে, এই জন্য দেখাচ্ছি, অন্য কোনো রিজনে না। টেক আ লুক এট দিস, যে সুপারকন্ডাক্টরদের বিহেভিয়ার কি। টেক আ লুক এট দিস সুপারকন্ডাক্টর। প্রত্যেকটাই তুমি এই জিনিসই দেখবা, যত সুপারকন্ডাক্টর দেখবা ইউ সি দ্য সেম থিং। Demonstration of a superconductor. 20 years or so ago, superconductors were discovered that were at high enough temperatures that you could demonstrate superconductivity at temperatures associated with liquid nitrogen. Temperatures associated with liquid nitrogen. Liquid nitrogen এর কাহিনী হলো ও অনেক 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 লো টেম্পারেচারে বয়েল করা স্টার্ট করে। সো যখনই তুমি লিকুইড নাইট্রোজেনে কোনো কিছু একটা চুবাবা, তখন লিকুইড নাইট্রোজেনটা ওই অবজেক্ট থেকে হিটটা অ্যাবজর্ব করে নিয়ে ও ইভাপোরেট করা স্টার্ট করবে, আর যার থেকে হিট অ্যাবজর্ব করে নিয়ে গেল সে অনেক অনেক ঠান্ডা হয়ে যাবে। দিস ইজ দ্য আইডিয়া অফ সুপারকন্ডাক্টরস। তবে দেখি, So what I have here is an yttrium barium copper oxide superconductor, this cylinder here. That's it. And কোন ম্যাটেরিয়াল শুনছো? ইট্রিয়াম। it is not a superconductor at room temperature. And I can আরেকবার পজ করি, it is not a superconductor at room temperature. This is something you need to focus on, guys. Room temperature এটা কিন্তু আর সুপারকন্ডাক্টর না, but demonstrate that by placing this magnet on top of it, and it just rests on top of it. What we're going to do is to cool it down to below its critical temperature for superconductor. ওয়াটটা শুনছো? কুল ডাউন করব, কিন্তু কতটুকু টেম্পারেচারে? বিলো ইটস ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার। বিকজ হোয়াট হ্যাপেন্স এট দ্য ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার গাইস? এট ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার একটা ম্যাটেরিয়াল ওর কি লুজ করে? রেজিস্টিভিটি লুজ করে। দ্যাটস when it becomes a superconductor. Conductivity using this liquid nitrogen. গাইস, তোমরা কি সিস্টেমের সাউন্ড ক্লিয়ারলি শুনতেছো এভরিওয়ান? Yes, sir. ওকে, নোটিস করো, ইউ সি সামথিং রিয়েলি কুল। আমি আবারও বলতেছি, এই পুরো জিনিসটা হয়তো বা বুঝতে পারবা না, বিকজ এটা এস এর সিলেবাসের বাইরে। সুপার কন্ডাক্টিভিটি When that happens, ওকে, বাট এটার লজিকটা আনফরচুনেটলি তুমি চাইলে এখন বুঝতে পারবে না, এটার জন্য তোমার ওয়েট করতে হবে আনটিল ইউ গো টু A2 Unit 4. the superconductors expel all magnetic fields from their interiors by generating currents around the outside of the superconductors. And so what happens when you put a magnet, such as this cube-shaped magnet, on top of it, is that the magnetic field of this magnet is expelled by the superconductor, and the magnet rests on, essentially on a bed of magnetic fields. And it will levitate on top of the superconductor. Okay, we're allowing this guy to cool down. বুঝতে পারছো? লিকুইড নাইট্রোজেন। I think I'm going to pour off a little bit of this liquid nitrogen so that we can see the top surface of the superconductor. That'll do real good to the equipment here. So let's see how close we are to superconductivity temperatures. Okay, so now what I think you can see is that this magnet is balanced, levitated in the vicinity of the superconductor. And the magnetic field produced by the magnet is trying to penetrate the superconductor, and the superconductor is expelling those fields, causing an upward force on the magnet. That's superconductors. These superconductors can, when they're at below their critical temperature for superconductivity, can carry a current for years without any degradation to the current, zero resistance. শুনছো সবাই পয়েন্টসগুলো এভরিওয়ান? হ্যালো,
Yes, sir. ওকে, তাহলে আমি যদি একটু এটাকে সামারাইজ করার চেষ্টা করি সুপার কন্ডাক্টরের কনসেপ্টটা, কি কি সামারি আনতে পারি আমি? এক, এটার ট্রিগারটা কি? হাউ ডু আই টার্ন সামথিং ইনটু এ সুপার কন্ডাক্টর? এই যে ইট্রিয়ামের ডিস্টেজে দেখলাম, এটাকেই আমি সুপার কন্ডাক্টর বানাচ্ছিলাম কিভাবে? বাই লোয়ারিং ইটস টেম্পারেচার বিলো দা, হোয়াট ইজ দ্য ওয়ার্ড, ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার। এই যে ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার। আচ্ছা, তো যখনই তুমি একটা ম্যাটেরিয়ালের টেম্পারেচারকে লোয়ার করে দিলা বিলো ইটস ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার, তখন ইট লুজেস ইটস রেজিস্ট্যান্স। লুজেস ইটস রেজিস্ট্যান্স মানে হলো রেজিস্ট্যান্স বিকাম জিরো। তখন what happens is uninhibited ওয়েতে ইলেকট্রনস ফ্লো করা স্টার্ট করে। এন্ড তুমি যদি ডেমনস্ট্রেশনটা একদমই কিছু না বুঝে থাকো, ও লেভেলস এর কিছু আইডিয়া দিয়ে হয়তো আই ক্যান ট্রাই টু এক্সপ্লেইন দ্য হোল থিং এই সেন্সে যে যখন তুমি এরকম কুল ডাউন করলা, তখন ওর ভিতর দিয়ে একটা কারেন্ট ফ্লো করা স্টার্ট করবে। বলবা কারেন্ট কেন ফ্লো করবে, কোনো ভোল্টেজ তো নাই। দ্যাটস দ্য থিং, ভোল্টেজ লাগে এনার্জি দেওয়ার জন্য, ইলেকট্রন গুলা কোনো এনার্জি লাগবে না। এত লো টেম্পারেচার হলে ও আরামসে ওর নিজের মতো মুভ করবে। and when you recall the idea from your IGCSEs, any current has its own magnetic field. তখন what happens is যখন ও সুপার কন্ডাক্টর হয়ে গেল, অটোমেটিক্যালি কোনো কিছু ছাড়াই ওর ভিতর দিয়ে আপনা আপনি কারেন্ট ফ্লো করা স্টার্ট করে। যখন ওর ভিতর দিয়ে কারেন্ট ফ্লো করা স্টার্ট করলো, তখন ইট জেনারেটস আ ম্যাগনেটিক ফিল্ড অফ ইটস ওন। এই একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড আর উপরে যে ছোট্ট ম্যাগনেটটা ওর ম্যাগনেটিক ফিল্ড, দুইটা ইন্টারঅ্যাক্ট করে দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ডস গেট লকড, and that's what keeps this afloat. Nothing like a fresh $100 bill in the morning. My name's Kyle Dennis, but you can... This video was brought to you by generous Patreon supporters. Superconductivity, an extremely cool but unexpected phenomena used for levitating objects. It's used for MRI scanners. It's really cool. And it might just one day revolutionize completely how we transport energy. In this video, I will tell you the physics behind it and a little bit of the history as well. Superconductivity was discovered in 1911 by Heike Kamerlingh on Ace. It was just made possible to liquefy helium, which produced extremely cold temperatures. Here, on this temperature scale, we have Celsius, and at 0, of course, water freezes, and at 100 degrees Celsius, water boils. Just একটা sense of the temperature দিচ্ছে তোমাদেরকে। 0 ডিগ্রিতে water freezes and 100 ডিগ্রিতে water starts boiling. At negative 273, we have the absolute zero, and a little warmer is the liquid helium, but it's still extremely cold. To put things into perspective, here is liquid nitrogen. It's negative 195 degrees Celsius. Let's switch the units to Kelvin. Of course, we just set the absolute zero at the 0 point on this scale here, so you can see the temperatures. Now for my American friends, here's the same scale, but with the Fahrenheit instead. এটা তো আমাদের দরকার নাই। ফ্যারেনহাইটে আমরা যদিও কিছু কিছু জিনিস ডেফিনেটলি মেজার করি। গাইস, ডু ইউ রিমেম্বার বা ডু ইউ নো ফ্যারেনহাইটে কি মেজার করি এক্স্যাক্টলি? আচ্ছা, তোমাদের যে জ্বর মাপে, জ্বরটা কি তোমার ইসে বলো, বাইরে যখন কাউকে জিজ্ঞেস করো ভাই তোমার কত, গায়ের টেম্পারেচার কত, ডু ইউ অ্যান্সার ইট ইন ডিগ্রি সেলসিয়াস অর কেলভিন? নো, কিসে অ্যান্সার করো? Fahrenheit. ফ্যারেনহাইটে, এক্স্যাক্টলি। Just so you can get a feeling of the temperatures. Now we can reach temperatures down to 3 Kelvin. We can use that to take a look at circuits. So here we have a battery and we have a cable connecting it. That will of course induce a flow of electrons. এই যে একটা ব্যাটারি দিলাম, ভোল্টেজের সোর্স, একটা বাল্ব আছে, আর ইলেকট্রনগুলো ফ্লো করতেছে। দেখি। If we zoom in on the cable, of course the cable is a conductor, so we will see the metallic lattice, and we will see that the electrons are loosely bound to the nucleus such that they will move easily when they feel a potential. Now compared to that with an insulator, their electrons are strongly bound to the nucleus, so it won't conduct unless we give it enough energy. Just as you know from thunder, you wouldn't say atmospheric air is a really good conductor, but there's just too much energy in the system, so the air will conduct indeed. Anyways, if you go back and take a look at the cable again, of course this was a bit an idealized model because we have temperature in the system. This means that we will have random movements, and the random movement will cause particles to collide and lose energy. এই জায়গাটা দেখো গাইস,
ডু ইউ রিমেম্বার একদম প্রথম দিকের ইলেকট্রিসিটির ভিতরে আমরা দেখছিলাম যে টেম্পারেচার বাড়লে কেন আমার রেজিস্ট্যান্স বেড়ে যায় টেম্পারেচার বাড়লে হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ এই যে ল্যাটিস অ্যাটমস গুলা অনেক ভিগোরাসলি ভাইব্রেট করা স্টার্ট করে ওরা ভাইব্রেট করলে এই ইলেকট্রনস গুলার সাথে অনেক ভেরি ভিগোরাস কোলিশন স্টার্ট হয়ে যায় ইলেকট্রনস এর সাথে ভিগোরাস কোলিশনস হলে ইলেকট্রনস গেট স্লোড ডাউন ওদের ড্রিফট ভেলোসিটি কমে যায় আর কারেন্টটাও কমে গেল কারেন্ট কমে যাওয়া মানে হলো রেজিস্ট্যান্স হ্যাজ ইনক্রিজড গাইস এতটুকু কি ক্লিয়ার এভরিওয়ান To thermal গাইস এই পার্টটা মনে পড়ছে সবার এভরিওয়ান Yes, sir. ওকে Yes, sir. energy. So a higher temperature will cause more energy loss and will cause, of course, bigger resistance in the cable. Let's graph that. On the x-axis we have temperature, on the y-axis we have resistance, and as temperature increase, so does the resistance. এই যে টেম্পারেচার বাড়লে আমার রেজিস্ট্যান্সও বেড়ে যায় একটা কন্ডাক্টরের জন্য Actually, at the time, it wasn't known what would happen if we drop the temperature further. Would the resistance drop to zero as the temperature reaches zero? Or would it perhaps reach a constant resistance? Or maybe even too cold will cause even more resistance? That wasn't known at the time. দ্যাট ওয়াজন্ট নোন এট দ্য টাইম এই জিনিসটা জানাই ছিল না কারো যে আমি যদি আরো টেম্পারেচার কমাই হোয়াট হ্যাপেন্স But now with the extremely cold liquid helium, we just take our system, take a look at a fraction of the cable, apply extremely cold liquid helium to it, and measure what happens to the resistance in that area. Are you ready? Because for some materials, this happened. After being cooled down under some specific temperature called the critical temperature, there is absolutely no resistance at all. He had turned his initial $15,000. Why? Okay, we'll get to the why in a second. I just want to point out that we know there is no resistance at all in the conductor. You know, there might just be an extremely small resistance, but there is none. We know this because we can create a ring out of superconductive material, let a current run, leave the system for years and come back later. This has been done, but there is no measurable loss in the intensity of the current. There is no measurable loss in the intensity of current. বছরের পর বছর ধরে কারেন্ট ফ্লো করতেছে। Also, I want to point out that superconductivity is not really a rare phenomenon. Here on this periodic table, I marked all the superconductive materials. You can see it's actually quite common to be superconductive. Okay, so now we will get to the why there's no resistance. Guys, এরপরে বললে আর কিছু মাথায় ঢুকবে না। এটা আমার ফার্মিয়ন এন্ড পার্টিকেল ফিজিক্সে চলে যায়, নট ইন দ্য রেলম অফ আওয়ার সিলেবাস। যতটুকু দেখছি এতটুকু কি বুঝতে পারছো সবাই এই টেম্পারেচারের কনসেপ্টটা দিয়ে? এভরিওয়ান? তাহলে আর এটা নিয়ে আর মাথা ঘামানোর দরকার নাই। লিসেন টু মি খুবই কেয়ারফুলি। তোমাদেরকে আমি একটা অ্যাসাইনমেন্ট দিছিলাম, প্লিজ মেক শিওর, আমি একটু টাইমটা এক্সটেন্ড করে দিলাম, প্লিজ মেক শিওর ইউ অল কমপ্লিট ইট ফর নেক্সট ক্লাস। নেক্সট ক্লাসে আমরা ওটা শেষ করব, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আমরা ইউনিট 1 এর কোয়েশ্চেন পেপারে ব্যাক করব। গাইজ আমরা ইউনিট 1 এর কোন পেপারে আছি এখন একটু বলতে পারবো আমাকে? এভরিওয়ান? হ্যালো? জুন 15, jan 15 আমাদের শেষ সবার? jan 15টা কি পুরো শেষ করছি এভরিওয়ান? আচ্ছা, ফাইন। আর তোমরা কয়েকজন বলতেছিলা ওয়েভস এর ফ্যাক্টরটা একটু ডিসকাস করতে। হাউ অ্যাবাউট দিস? যেহেতু নেচার অফ লাইটে আছে ইউনিট 2, নেক্সট ক্লাসে আমরা নেচার অফ লাইটের ওয়ার্কশিটটা পুরো শেষ করি। অফকোর্স তোমরা কমপ্লিট করে আমাকে জাস্ট প্রবলেমসগুলো বলবো, আমি প্রবলেমসগুলো সলভ করব, আর ওয়েভস এর ফ্যাক্টরটা ডিসকাস করি। স্ট্রাকচার করে নেই ক্লাসটা, তাহলে মাথায় থাকলো যে কোন দিনে কি করতেছি, তাহলে একটা ইয়ে লাগে যাবে, গ্যাঞ্জাম। সবার কি ক্লিয়ার এভরিওয়ান যা বললাম? নেক্সট ক্লাসে তাহলে প্লিজ মেক শিওর করে, দিন ওয়েডনেসডেতে ইউ অল কমপ্লিট দ্য ওয়ার্কশিট ফর নেচার অফ লাইট, যেটা আমি অলরেডি আপলোড করে দিছি, আর ইসের ফ্যাক্টশিটটা শেষ করব। ওকে, দ্যাটস ইট ফর টুডে। আল্লাহ হাফেজ এভরিওয়ান, বাই বাই।